telling whatever you want to tell forcefully. Somehow you are holding back. It appears to me that when you are talking, you are holding back. You are not actually fully coming out and actually saying, this is what I feel. You know, that strength behind your thing is not visible. That's why. So when you talk, you must talk with confidence. You must talk with commitment. You must talk with that I know what I am telling. You know, whether that feeling you did not give us. So that is why we want to ask you, are you confident enough when you are answering? Or do you think that you need to actually improve your voice or your gestures, you know, physical or whichever way you see, your body language, is it conveying? So because I have been observing from the beginning, you are just as you were saying, see, there is no movement in your body. You see, when you are emphasizing something, that thing was not visible. That's why I'm just... And one good thing is, Srikanth, you are leading the things very good. Because once you started asking about that Panchabhotas and walking, so you did very well. That is the Panchatattva working. That is how to lead the board. That's because you know it. That is how to lead the board. When the board asks something about it, if you are asked something more about it, they will follow you. So that is how to lead the board. That's you what see, you for did example, very well. Panchatattva, you should explain what is meant by Tattva and what is meant by Pancha. There are 5 sutras in it. What are those 5 sutras you should have explained? What are those 5? And use your body language. Okay? So again, I told the earlier candidate also, I'm telling you again, words carries only 7% of your communication. The rest of 93% depends on your body language and facial expressions. Yes. And your face is very flat. And you are not using your hands at all. You just strike. Gestures. Sir, this is what it is, sir. This is what. You are showing that you are active. You started off well, but as you progressed in the interview, became a little rigid. We feel you are hiding back something, you are not telling us fully. That feeling we got. You yourself realized that your eye movement was fixed on the person asking. I think it was not very... So many people are... Once in a way, you must look at each one of them. You must also know how they are thinking about my answer. Supposing I nod my head or say something, or my eyes listen, so then you will also know what I said is being appreciated. For instance, your observation about artificial intelligence in CoWIN. There's hardly any artificial intelligence in that CoWIN portal. That's you see. And Srikanth, Bird is better than ChatGPT because ChatGPT's limitation to up to 2021 or 22. But Bird is up to date. Sir, observation law, artificial intelligence law, depth ke liye sir kala ikkada answers lo koddiga ibbandi ayipoyadu akkada nunchi rigid ayipoyadu. నిజమే కానీ ఏమంటే అదే అడుగుతారు ఆయన రాసిందే కదా తప్పకుండా you actually provoked us to ask you those questions, so you should actually, especially nowadays topic lo, especially for engineering students, artificial intelligence is very important. So they will say what impact it will have. What impact it will have on industry, what impact it will have on people, what impact it will have on education. So something like that you should be able to actually explain briefly about it. And then people are saying artificial intelligence is not good, so it will take away mind's ability to think for itself. Well, all sorts of things. It will result in unemployment. All these, you see, these are all the consequences. You should be able to address them as a student of computer science. Computer science, and he wrote that it is in interest. Yes. I generally follow AA updates. Now you ask me any questions, doubts you have, so that we can answer. In the traffic thing also I asked you, I think you need to be a little clearer because that's a major problem in all urban areas. Yes. So traffic, health, you said health, education. So these are all areas where you need to be a little more clearer and sequentially take us through. How you say traffic is a problem everywhere in all cities in India. Now, how is it that artificial intelligence can be used
to actually sort out this problem. Pollution is a very big problem. Where can artificial intelligence fit in? That type of things. If you are good at that, you can lead the board totally on artificial intelligence. Sir, Subramanian sir. Huh? No, initially you answered well, but later I think you little Yeah, asked the best answer was that Panchatattva. Yeah. After that, I think you became a After that little- కొంచెము you ఇదైపోయింది should feel అనమాట. very confident while అది asking. అయిన తర్వాత వి ఫౌండ్ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా డౌన్ అయింది అనమాట. అంటే ఇంటర్వ్యూలో ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, you should expect them. Yes. You should counter them, you should be able to counter them. ఇందులో asking Yeah. most of the questions were given out of your own answers, Yeah. picked up from your own answers. So please be clear, sequentialగా కొంత ఆలోచించి పెట్టుకుంటే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. అండ్ నోబడీ వుడ్ వాంట్ టు నీడిల్ యూ. లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్. దే వాంట్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ది బెస్ట్ ఇన్ యూ. రెండోది ఏం చేయాలంటే యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ యూ క్లాసిఫై దెమ్. అంటే ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమిటి, ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమిటి, పొలిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమిటి, ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ ఏమిటి. దీన్ని చదివితే దాంట్లో సూక్ష్మంగా ఏది ఉన్నదో కీవర్డ్స్ చూసుకుంటే దెన్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా నేను ఆన్సర్ చేయగలను నేను. కరెంట్ అఫైర్స్ నువ్వు ఏ న్యూస్ పేపర్ చదువుతావు? Hindu, sir. హిందువా? వెరీ గుడ్, మంచి పేపర్. It's a good newspaper. You also read the text and context. Of Hindu newspaper. Oh. Yes, sir. They give you a lot of analytical. చాలా బాగా ఇస్తారనమాట, బాగా ఇస్తారు. అండ్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. And Hindu is one paper which gives, as you said, commerce key, science and technology. All these are very exhaustively dealt with. సార్ ఒకటి ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన సలహా అంటుంది సార్. నేను గమనించిన దాంట్లో ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్పలేకపోయాడు అనుకున్న సమయంలో ఆయన ఫీల్ అయ్యాడు. ఫీల్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి His diffidence started there. దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి సార్? And you are రావు లేకపోతే తప్పు చెప్పొచ్చు. thing ఇప్పుడు ఏమంటే ఫస్ట్ ఒకటి మైండ్లోనే ఆలోచించుకొని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ అడిగితే మెయిన్ థ్రస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏమిటి ఇంపార్టెంట్గా అడిగారు, అది మెయిన్ థ్రస్ట్కు ఆన్సర్ చేయాలి. అది సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైంది కదా? ఆ క్వశ్చన్ని శ్రద్ధగా వినాలన్నమాట. లిజనింగ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ఆర్ట్ అన్నమాట. ఆ లిజనింగ్ బాగా చేసినట్లయితే దానికి సరిగా సూటిగా ఏం అడిగినారో దానికే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. మనం ఎక్కువ కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు. ఏం అడిగారో దానికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలని. అది లేదు అనుకో, తెలియదు సార్, ఐ డోంట్ నో సార్ అంటే దే విల్ అట్లీస్ట్ ఆనెస్ట్ ఫెలో కరెక్ట్గా వస్తే చెప్తాడు, లేకపోతే లేదని చెప్పాడు. వీ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్. సో దట్స్ వాట్ యు నీడ్. ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు ప్రశ్న తెలియనప్పుడు అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఐ బిలీవ్. Nobody asking your belief. Okay? Nobody asking about your belief. So don't use that word I believe. If you say, if you know, tell it. Otherwise, sorry sir, I am not aware of it. Okay, I will update myself. That's it. It is not test of your knowledge. Okay? It is all testing your personality. సో నీ నాలెడ్జ్ గురించి నాకు తెలియకపోతే వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారనేది పక్కన పెట్టేసేయండి. తెలిస్తే తెలుసు, తెలియకపోతే తెలియదు. I will update myself, sir. That's it. So that will, and confidence. కాన్ఫిడెన్స్ మీరు కనిపించాలి. ఫస్ట్ మీరు లోపల ఎలా ఉన్నా కానీ పైకి కనీసం కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించాలి. నాలాగానే సైకాలజిస్ట్ కూర్చుంటాడు అక్కడ కూడా కదా. దే విల్ అబ్జర్వ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ద ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. రైట్? సో యూ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. ఈ డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ తెలుసా? No, ఇదే సెకండ్ లిస్ట్లో ఉంది సార్. ఫస్ట్ లిస్ట్లో అదే అది ఇంకా రావాలని. మైక్ ఆన్ అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఫైన్. All the best.